Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем делать елочную игрушку из бросового материала, а именно из перегоревшей лампочки. Конечно же, эта идея не новая, и она уже давно гуляет на просторах интернета, но все-таки не каждый знает, как превратить лампочку в забавную зверюшку. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Лампочка, обезжиривающее средство, акриловые краски, акриловый лак, любая подходящая ткань для ушек и для шапочки, тонкие кисти для росписи, кисть для лака, спонж, термопистолет, карандаш, ножницы, нитка с иголкой и стразы. Приступаем к работе.
Работа готова. Вот такой замечательный зайчонок у нас получился. По желанию ушки можно сделать маленькими, но мне хотелось сделать длинные, огромные уши. Зайчик у нас стилизованный, поэтому такой вариант вполне допустим. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромный привет. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Гости канала, если вам понравились мои мастер-классы, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Всем вам желаю творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!